Dear students, welcome back to social science class. So today we are going to discuss about the renaissance in science. Okay, we know that science is most relevant field today. So we have to learn about the history of science. What was the origin of science? Okay, so we can say that Galileo Galilei considered as the father of science. Okay, come back to our portion, Renaissance in Science. All of you listen carefully. So, Renaissance gave preference to art and literature. Okay, it influenced science also. Renaissance promoted a scientific outlook. Okay, then you have learned that the sun is the center of the solar system and all planets, including the earth. Okay, so all planets revolve around it, around the sun, haven't you? But formerly it was believed that the earth was the center of the universe. In the Renaissance period, this belief was proven false. Copernicus, a Polish astronomer, Polish means Poland. Okay, Polish astronomer revived that the idea that the earth moves around the sun and rotates around its axis. Okay, Renaissance പീരീഡിന് മുന്നേ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് വാസ് എർത്ത്, ഭൂമിയാണ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നാണ്. പക്ഷേ റിനൈസൻസ് പീരീഡിൽ കോപ്പർനിക്കസ്, പോളിഷ് ആസ്ട്രോണമർ, റിവൈവഡ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ എർത്ത് മൂവ്സ് റൗണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് എന്താണ്, റിനൈസൻസ് പീരീഡിൽ കോപ്പർനിക്കസ് ആണ് എന്ത് സണ്ണാണ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ച് തന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ്, ഭൂമി സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദിസ് പിക്ചർ ഷോസ് ദി ഇമേജ് ഓഫ് കോപ്പർനിക്കസ്. After the discovery of Copernicus and another scientist, Galileo Galilei invented the telescope and using it scientifically proved that the theory of put forward by Copernicus was true. Okay. വാനനിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഗലീലിയോ ഗലീലി ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി കോപ്പർനിക്കസിൻ്റെ എന്താണ് എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന തിയറി ഇവിടെ തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, it became easier to propagate the Renaissance ideas widely among the masses with the invention of the printing press by the scientist Gutenberg. Okay, which means Copernicus invented the sun is the center of solar system, and Galileo Galilei invented, what is it? Yeah, the invention of the telescope. Okay, then next one, Gutenberg invented the printing press. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ കോപ്പർനിക്കസ് എന്ത് ചെയ്തു, സണ്ണാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അല്ലേ, തെളിയിച്ചു തന്നു. അതുപോലെ ഗലീലിയോ ഗലീലി എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു, ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്, പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറലി നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എന്താണ് എഴുത്ത് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്, സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും അവർ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗുട്ടൻബർഗ് പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ വി ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് 3 scientists. Who are they? Copernicus, Galileo Galilei and Gutenberg. Okay, I think all of you understood well. So you can write this explanation for the question given in the 13th page. Discuss the influence of the Renaissance in the field of science. എന്താണ്, സയൻസിൽ റിനൈസൻസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം സ്വാധീനിച്ചു, എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ആൻസറാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എന്താ, ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദി കോപ്പർനിക്കസ്, ഗലീലിയോ ആൻഡ് ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദി പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ബൈ ഗുട്ടൻബർഗ്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, next you have to study about the Reformation. The Reformation is a general name given to a group of religious movements
okay, which broke out in the later Middle Ages and came into a climax in the 16th century. Okay, then Reformation was not only religious but also a political movement. Okay, then the church in the Middle Ages was much more than a religious organization. It had control over the politics of states as well. Then the kings of a new nation states questioned the worldly authority of the Pope. This helped the Reformation. ഓക്കെ റിഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതനവീകരണമാണ്. ഓക്കെ ദെൻ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം മിഡിൽ ഏജസിലെ ചേർച്ചായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഉയർന്നു വന്നത്. ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദ റിഫോർമേഷൻ വാസ് ദി ചൈൽഡ് ഓഫ് റിനൈസൻസ്. റിനൈസൻസ് പുരോഗമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്, റിനൈസൻസ് വന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചേർച്ചിൻ്റെ ഐഡിയോളജി, അതായത് റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജി ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഹെൽപ്ഡ് ടു ദി റൈസ് ഓഫ് റിഫോർമേഷൻ ഇൻ ദി മോഡേൺ യൂറോപ്പ്. So here you have to study about a great philosopher named Martin Luther. So the Reformation was set off in Germany and the conditions there were favored to it. The Germans were the worst victims of abuses in the Catholic Church. So, under the leadership of Martin Luther, they protest against the church. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്നൊരു ഫിലോസഫറിനെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് റിഫോർമേഷൻ ആദ്യമായി ജർമ്മനിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ചേർച്ചിൻ്റെ അതോറിറ്റിയൊക്കെ അദ്ദേഹം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് റിഫോർമേഷൻ എന്ന തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത്, എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ചേർച്ചിനെതിരെ തിരിഞ്ഞത്. സോ റിഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഫ്രം ജർമ്മനി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി സീ റൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, കടൽ മാർഗം വഴി എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ. Nowadays, generally we use the aeroplanes to travel from one country to another country, But in early times, the people used sea routes for their transportation. We have learned that the Constantinople was the gateway from Asia to Europe. Okay, then we know that the Arabs came to Europe from the sea. They used sea routes from Asia to Europe, By this event, thus started the trade relation between Europe and Asia. സീ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഇൻവെൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് ലോകത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ദെൻ റിലേഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺട്രീസ്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഏഷ്യ ആൻഡ് യൂറോപ്പ്. So I will read the explanation in your textbook. All of you listen in the 14th page. In search of sea routes, we have seen that the Turks had conquered Constantinople. This dismantled the trade relation between Europe and Asia. It necessitated the European traders to discover new sea routes to Asia. The invention of the compass and the spirit of adventure uncovered unknown routes, oceans and continents. കോമ്പസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോട് കൂടിയിട്ട് അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും അറിയപ്പെടാത്ത രാജ്യങ്ങളിലൂടെയും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഓഷ്യൻസിലൂടെയൊക്കെ സീ റൂട്ട്സ് വഴി സഞ്ചരിക്കാൻ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പീപ്പിളിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഫ്രം ദീസ് ദർ ബിഗാൻ എ റിലേഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺട്രീസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ കൺട്രിയുമായിട്ടും എല്ലാ കോണ്ടിനെൻറ്റ്സുമായിട്ടും ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നു സീ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സീ റൂട്ട്സിലൂടെയാണ് അറബ്സ് തന്നെ യൂറോപ്പിലേക്ക് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്. അവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിൽ ട്രേഡ് റിലേഷൻ തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദീസ് ആർ ദി സം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി സീ റൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, കടൽ മാർഗം വഴിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ദെൻ have you heard about Vasco da Gama? Yeah, he was the first European admiral of India. Actually, he came from Portugal. Okay, he used sea routes for his travel. So he came to India for his trading purposes.
Okay, then in the 1498 he came to India by sea routes, and so many navigators came to India from many parts of our world. Okay, so the use of sea routes made a huge developments toward the world, in between the countries and in between the continents. Okay, still remain today. Okay, after all, we are entering to another field of another change took place in modern Europe, that is industrial revolution. Okay, what do you mean by revolution? Do you know? വിപ്ലവം അല്ലേ, വ്യാവസായിക വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ പറയും. During the second half of the 18th century and the first half of the 19th century, great changes took place in the methods, techniques and organization of products, that is the field of industry. Okay, these changes taken together may be termed industrial revolution. അതായത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ, അതുപോലെ എന്താണ് ടെക്നിക്സിൽ, അതുപോലെ എന്താണ് ഈ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. ആക്ച്വലി ദിസ് ബിഗാൻ ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട്. The Renaissance in the field of science led to the invention of new machines which brought about immense changes in the field of production. Mainly industrial revolution changes took places from the field of production. പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും, ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷനിൽ ന്യൂ മെഷീൻസ്, ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ മെഷീൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് while the cost of production decreased. Such changes in the field of production assured in the industrial revolution. It began in England and revolution production and trade. അതായത് കച്ചവടത്തിലും പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് because of the machines, new machines. Okay, and so spinning jenny and steam engine are the two examples for the new machines invented during the industrial revolution. Okay, so the earliest inventions were in the textile industry, because in 1733 John Kay invented the weaving machine called the flying shuttle. എന്താണ്, തുണികളൊക്കെ മെഷീൻ ചെയ്യുക, എന്താണ് തുന്നുന്നതൊക്കെ, അതാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ദെൻ steam engine, the invention of the steam engine in 1769 by James Watt. James Watt's invention of steam engine revolutionized not only the working of machines in factories but also in mining as well as in mechanical transport. Okay, so by the industrial revolution, Western European countries like Portugal, Spain, France and England occupied the monopoly of world trade. എന്താണ്, ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ന്യൂ മെഷീൻസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയതോട് കൂടിയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസുകൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് വിജയകരമായത് പോർച്ചുഗൽ, സ്പെയിൻ, ഫ്രാൻസ്, അവിടെയുള്ള കൺട്രികളിലൊക്കെയാണ്. So I would like to conclude today's class by repeat the portions. Today we have learned about the Renaissance in science. We discussed about some scientists and the father of scientists and major inventions like Galileo's telescope and Gutenberg's printing press. Then next we discussed about the Reformation, മതനവീകരണം അല്ലേ. So Reformation began with Martin Luther and in search of sea routes, the importance of sea routes throughout the world, and industrial revolution, the main discovery of spinning jenny and steam engine, and the industrial revolution began in England. These are some examples, some portions we have learned today. Okay, then all of you try to study this chapter well. Okay, I would like to wind up today's class. Thank you.